Just one. 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 Right. Good afternoon, children. Good evening, children. Good evening. Uh, I know that you have one of the main subject tomorrow in your term test. Then you won't come today's class. But I can't stop the class because I didn't class last week. මගේ සතියේ ක්ලාස් එක කරේ නෑනේ. ඒ නිසා අද දවසේ මම ක්ලාස් එක කරන්න ඕන. අද දවස් විතරක් නෙමෙයි බොහෝ විට ලබන සතියේත් කරන්න වෙයි. මගේ ගැන මුත් කියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට හෙට තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක පාඩම් කරගන්න කොහොමත් සිද්ධ වෙනවා. හිස්ටරි නිසා අපි ගිය සතියේ නවත්තමු තැන ඉඳන් ඉස්සරට කරන්න යමු. පුංචි අතපසුවීමක් වුණා. මොකක්ද මේ ටියුට් එකේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක WhatsApp group එකට දාන්න මට අමතක වුණා. ඒක වෙනම පොත්පත් නෙමෙයි මම ගහලා තියෙන ටියුට්ස් ගහලා තියෙන උනාට WhatsApp group එකට දාන්න අමතක වුණා. දැන් තමයි එව්වේ. බලන්න දැන් ඇවිල්ලා ඇති. ඒකේ පිටු ගණනාවක් තියෙන නිසා ඒකේ print outs ගන්න බලන්න යන්න එපා. උත්සාහ කරන්න එපා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඒක සේව් කරන් තියාගන්න නෝට් එකක් විදියට. මම කියලා දෙනවනේ. ඒකේ ගොඩක් තියෙන්නේ නෝට් එක තියෙන්නේ මට තියෙන්නේ කියලා දෙන්න. නමුත් ඔගේ ෆස්ට් මොකද ඒකේ තියෙන්නේ environmental pollution. නමුත් ෆස්ට් පාර්ට් එකේ ළමයින්ට ලියන්න දේවල් තියෙනවා ගොඩක්. අපි ගිය සතියේ නවත්තලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. Ecological pyramids. We did what do you call that? Food chains and food webs. කරානේ? Food chains, food webs කියලා දුන්නා නේද? ඔව්. In a food web or in a food chain, there are three types of consumers: primary, secondary, tertiary, and there are three types of organisms. What are the three types of organisms found? Producers, consumers, and decomposers. මේ තුන් දෙනාම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ecological pyramids වලට එන්නේ. What is an ecological pyramid? මොකද්ද මේ ecological pyramid එකක් කියලා කියන්නේ? පාරිසරික පිරමීඩයක් කියන්නේ කුමක්ද? මෙන්න තියෙනවා. It's a graphical representation පිරමීඩ් එකක් කියලා කියන්නේ පිරමීඩ්ස් වර්ග තුනක් තියෙනවා ළමයිනේ. The pyramid which is built up or graphical representation of number of organisms, biomass or energy relationships in different trophic levels of an ecosystem. Ecosystem එක එක trophic level එකේ සත්තු ප්‍රමාණය, උන්ගේ bio dry mass එක, එහෙම නැත්නම් උන්ගේ energy එක, ඇඟේ තියෙන energy එක පෙන්නලා අපි අඳින මේ චිත්‍රය තමයි ecological pyramid කියලා කියන්නේ. පාරිසරික පිරමීඩය කියන්නේ. It explains the function of an ecosystem. එකෙන් ecosystem එක පරිසර පද්ධතියක ක්‍රියාකාරීත්වය function එක ගැන කියවෙනවා. function එක ගැන කියවෙනවා. හරි? Three types of ecosystems. Ecosystems වර්ග තුනක් තියෙනවා. Number pyramids, biomass pyramids, and what is the other one? Energy pyramids. Okay, හොඳම එක තමයි energy pyramid කියන්නේ. හොඳම එක කියලා මම අදහස් කරන්නේ ecosystem එක වැඩිම දෙයක් කියන්න පුළුවන් energy pyramid එකෙන්. number pyramid එකෙන් කියන්න පුළුවන් ඔකින්න සත්තු ප්‍රමාණය ගැන විතරයි. ලොකු අයිඩියක් ගන්න බෑ.
ඔයාලා ටියුට් එක ගන්න පළවෙනි ටියුට් එක දීලා තියෙ ecological pyramids කියලා. How do you build ecological pyramids? එතන ලියන්න by using number of organisms මම highlight කරලා තියෙන්නේ underline කරලා තියෙන්නේ by using number of organisms comma biomass and energy relationships biomass and energy relationships in different trophic levels of an ecosystem right. The first one, number pyramid. What is number pyramid? Number pyramid is a graphical representation of number of organisms of different trophic levels. එක එක trophic levels වල ඉන්න සත්තු ප්‍රමාණය අරගෙන අඳිනු ලබන මේකට කියනවා අපි පිරමීඩ් එකට කියනවා number pyramid එකක් කියලා. Okay? There is a unit of measuring number of organisms in a number pyramid. What is that unit? මොකක්ද අපි ගන්න unit එක? The unit is per square meter. Per square meter කියන්නේ square meter එක ප්‍රමාණයක් තුල environment එකක ඉන්න සත්තු ප්‍රමාණය තමයි ගන්න එකම trophic level එකට අයිති වෙන. Okay, අහලා තියෙනවා happy to what is number pyramid කියලා තන ලියන්න. The graphical representation of number of organisms in different trophic levels is called the number pyramid. Graphical representation of number of organisms in different trophic levels is called the number pyramid. The next question, fourth one. What does express කියන්නේ number pyramid එක unit එක මොකක්ද? Per square meter. Then what do you know about number pyramid? Children, in most of number pyramids, in most of ecosystems, number of organisms in lower trophic level is higher than the upper trophic level. Therefore, most of number pyramids are upright. පහළ ඉන්න අයගේ ප්‍රමාණය වැඩි සත්තු ප්‍රමාණය උඩින් ඉන්න අයට වැඩි. As example, consider this food chain, grasshopper eaten by the frog, eaten by the snake, ඇති. In this food chain, in this ecosystem, highest number of organisms are found in producers. There are large number of grasses like that. Other organisms are decreasing number gradually. Maybe 1,000 grasshoppers, 10 frogs and 1 snake in that ecosystem. So always, not always, most of the time, it is upright. How many trophic levels are there? 1, 2, 3, 4. Do not write anything in the middle of the pyramid. Pyramid එක ඇතුලේ කිසිම දෙයක් ලියන්න එපා මේ වගේ. Side එකේ ලියන්න. 100,000.
1,000, 10, 1. Write the trophic level in other side. First trophic, that is grass. Second trophic, grass hopper. Third trophic, frog. Fourth trophic, snake. ඔන්න ඔහොමයි. මැද කිසිම දෙයක් පොතේ ලියන්න එපා. ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්. මේ තමයි number pyramid. Sometimes number pyramids can be upside down. හැබැයි මේක අනිත් පැත්ත ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. In parasitic food chains, parasitic, man, starting from man, number of mosquito suck blood from a man, single. Millions of parasites are in the mosquito's blood. Pathogens, maybe dengue, malaria, plasmodium, or whatever. Single man, maybe 100 mosquito, 10 mosquitoes, and 100,000 parasites in 10 mosquitoes. If you draw the number pyramid, it is inverted. අනිත් පැත්තට එන්නේ. පේනවද? Man, mosquito, parasite. 1, 10, 100,000. So it may be upside down. Number pyramid. එහෙම එකක් ඔය ටියුට් එකේ දීලා තියෙනව නේද? Upside down in the pyramid එක. එයා පිටුවේ තිබ්බා. Number pyramid කියලා මුලින්ම තිබ්බ තැන තිබ්බා අනිත් පැත්ත ගහපු එක. ඊගේ මොකුත් අහලා නැහැ නේද? Question එකක් අහලා තියෙනවා මේ පැත්තේ මොකුත් අහලා තියෙනවද ඒ කියන්නේ? What are the two types of number pyramids කියලා තියෙනවා. ලියන්න upright and inverted කියලා. Upright and inverted. Upright and inverted. Upright and inverted. Okay. What is known as මීට වැඩිය ටිකක් හොඳයි biomass pyramid එක. මීට වැඩිය දෙයක් කියවෙනවා biomass pyramid. Biomass pyramid කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඒකනේ ගන්න අපි. For biomass pyramid, the dry mass of organisms belong to each trophic level is considered. එක trophic level එකකට අයිති වෙන සියලුම සතුන්ගේ ජීවීන්ගේ dry mass එක ගන්නවා. මෙතන වැඩි ප්‍රමාණයක් හිටියේ grass නේද? snakes ලා එකයි හිටියේ. snake කෙනෙක්ගේ බර ග්‍රෑම් 500ක් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඊට වැඩිය තියෙන numbers ප්‍රමාණය වැඩි නිසා grasses වල ඊට වැඩිය බරක් එනවා. dry mass එක වියලි බර ගන්න. So most of the time the dry mass of lower trophic level is greater than the dry mass of upper trophic level. උඩ trophic level වැඩිය පහළකේ වැඩි dry mass එක. What is the unit of measuring dry mass? Dry mass is measured from kilograms. මේ බලන්න unit එක. 아무도 unit එකක් තියෙන්නේ. kilograms නෙමෙයි grams. Grams per square meter per year. Grams per square meter per year. අවුරුද්දක කාලයක් තුල ස්ක්වයර් මීටර් ප්‍රමාණයක ස්ක්වයර් මීටර් එකක හිටපු එකම ට්‍රොෆික් ලෙවල් එකේ හිටිය ඕගනිසම්ස් ලා ඔක්කොගෙම ඩ්‍රයි මෑස් එක. එහෙම තමයි ඔය ඇඳලා තියෙන්නේ ඔක. ඉතින් the graphical representation that shows the total amount of organic matter
present in, can rhyme has different trophic levels is called the biomass pyramid. Can you write the answer for that? What is biomass? What is known as biomass pyramid? Can you? What is known as biomass pyramid? And the graphical representation that shows the graphical representation that shows the total amount of organic matter, the total amount of organic matter, total amount of organic matter present in different trophic levels, present in different trophic levels, present in different trophic levels. Total amount of organic matter present in different trophic levels is called biomass pyramid. Then ask, no, unit is already given, grams per square meter to year. Children, biomass pyramid is also upright, but sometimes biomass pyramid may be upside down. In which situations? කොයි වගේ අවස්ථාවකද මේක අනිත් පැත්ත ගහන්නේ? දැන් අද පේපර් ක්ලාස් එකේ මම කිව්වේ බයෝ මැග්නිෆිකේෂන් ගැන මම කතා කරා. බයෝ මැග්නිෆිකේෂන්. What is that? මොකක් කියලාද කිව්වේ? Bio magnification occurs in aquatic food chains. Aquatic food chains තමයි මේක වෙන්නේ. Collection of heavy metals and other poisonous substances in aquatic plants. Heavy metals තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තව chemicals එකතු වෙනවා aquatic plants වල. This is an aquatic plant. They have been collected in very small concentration, maybe 0.001 milligrams of heavy metals. Heavy metals. Collect in one algae. Small fish. Small fish eat 10 of such algae. මේ වගේ ගස් 10ක් කෑවොත් what is the amount of heavy metal accumulated in its body? 0.01 milligrams. No? This plant into 10. If such 10 small fish are eaten by a large fish, මේ වගේ උන් 10ක් කෑවොත් ලොකු මාළුවෙක් 0.1 milligrams of heavy metals get collected in its body. If 10 such large fish are eaten by a man or carnivore bird, එක්ක මනුස්සෙක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් carnivore bird කෙනෙක් ගත්තොත්. Now the bird, in bird's tissue, 1 milligrams of harmful or the heavy metals accumulated. This is called magnification. That means accumulation of heavy metals, from one trophic level to the next along an aquatic food chain is called biomagnification. වැඩි විවි යනවා. Accumulation කියන්නේ එකතු වෙනවා. ඔයා මේ tissues වලින් අයින් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ හැටි. ඒවට කියනවා POPs කියලා. Persistent organic pollutants කියලා කියනවා. POPs. එයාලගේ තියෙන ෆීචර් එකක් තමයි එයා ගොඩක් කල් තියෙනවා body tissues වල අයින් වෙන්න නැතුව. Accumulation of heavy metals like mercury, nickel, cadmium, arsenic, heavy metals in body tissues
flows from one trophic level to the next. Trophic level to the next. Along an aquatic food chain. Is called bioaccumulation. ඇයි අපි මෙතන මෙහෙම එකක් ගැන කතා කරේ? අපි කතා කරන්නේ biomass pyramid නේ. If you consider this food chain, මේ food chain එක ගත්තොත් plant, aquatic plant, small fish, large fish, extra large, ඔහොම ගිහිල්ලා අන්තිමට carnivore bird එනවනේ. In which trophic level the highest amount of organic matter contains? Is it in the upper trophic level or lower trophic level? කාගෙත් දැන් වැඩි? Higher trophic levels. Because of this effect, the organisms in the higher trophic levels are under the risk. More heavy metals are collected in the upper trophic levels. Then the biomass pyramid is also upside down. මේක අනිත් පැත්ත ගන්නවා. මෙහෙම එන්නේ. Highest amount of dry organic matter contained in carnivore bird. කුරුල්ලාගේ තමයි වැඩිම. Then the large fish. Then the small fish. Small amount of organic matter in the aquatic plant. So biomass pyramids are also upside down sometimes, like in such food chains. මේ වගේ වෙලාවට ඒකත් අනිත් පැත්ත ගහන්න පුළුවන්. එම අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට අපි යමු energy pyramids වලට. Then the energy pyramids. The most effective, efficient one, energy pyramid. What is energy pyramid? I think the question is there. අහලා තියෙනවනේ ප්‍රශ්නය. What is energy pyramid කියලා. බලන්න. The graphical representation that shows the amount of energy flows through different trophic levels is called energy pyramid. Food chain එකක එක එක trophic levels වල තියෙන energy එක graphically පෙන්වන එක තමයි energy pyramid කියන්නේ. Look at the unit of energy pyramid. Kilojoules per square meter per year. Kilojoules per square meter per year. අවුරුද්දක් තුල ස්ක්වයාර් මීටර් එකක ප්‍රමාණයේ වපසරියක ඉන්න එක ට්‍රොෆික් ලෙවල් එකේ ඉන්න ඔක්කොම ඕගනිසම්ස් ලගේ එනර්ජි එක තමයි අද ගන්න අපි. ඊළඟට අහලා ඇති යුනිට් එක මොකක්ද කියලා. How is it expressed කියලා තියෙන්නේ. Right. Look at this energy. Look at this energy pyramid given in the text. What is that food chain? Plants eaten by the insect, eaten by the frog, eaten by the hawk. First trophic, second trophic, third trophic, and the fourth trophic. If plants have 10,000 joules of energy gained from sunlight, the energy source for any kind of ecosystem is the sun. If plant has 10,000, only 1,000 joules of energy goes to the next trophic level. So what happened to the remaining 9,000 joules? Remaining 9,000 joules lost as heat. තාපේ විදියට ඉවත් වෙලා. Only 1,000 joules passes from
second trophic level to the third trophic level, only 100 joules have been passed. Then what happened to the remaining 900 joules? 900 joules lost as heat. From third trophic to fourth level, once again, only 10 joules of energy passes. 90 joules of energy is lost as heat. So you can see now, when energy flows from one trophic level to the next, only 10% goes to the next level. 90% is lost. 90% is lost as heat. තාපේ විදිහට අයින් වෙනවා 90%. Therefore, always energy pyramid is upright. Never get upside down. කවදාවත් අනිත් පැත්ත ගහන්න හැමදාම upright. This losing of energy from one trophic level to the next trophic level is called energy dissipation. මෙන්න මේ phenomenon එකට අපි කියනවා energy dissipation එකක් කියලා. ශක්ති උත්සර්ජනයක් කියලා කියනවා. Energy dissipation. කොහොමද ඒක වෙන්නේ මේ බලන්න. If you get this cow, if she eats a grass, if she had 100% energy in its body, එයා ගන්නවා 100% energy එකක්. 100%. 60% of energy is used for respiration. So lost as heat. It is unavoidable. උට ජීවත් වෙන්නත් නෙමෙයි. Out of 100%, how 100 joules, 60 joules consumed for respiration. Another 30 joules removed from the body as feces and excretory materials. Feces විදිහට කොටසක් යනවා, nitrogenous waste production විදිහට තව කොටසක් යනවා. ඔගේ දහඩිනුත් යනවා කොටසක්. Only 10% stored in its body tissues. That is the energy dissipation. Shakti utsarjaniya. Energy dissipation. If lion eats this cow, lion gets only this 10%. සිංහෙක් මුව කෑවොත් ඌට ලැබෙන්නේ හරකගෙන් 10%යි. මේකක්වත් ඌට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක වේස්ට් වෙලා ඉවරයි. මේවා කන්නේ නැහැ ඌ. ඌට ලැබෙන්නේ මේ බොඩි ටිෂුස් වල තියෙන කොටස ඒත් නැට්ට හරියම ඉතුරු කරොත් එහෙම මේක ටිකක් හම්බෙන්නේ නැහැ ඌට. So it is very efficient to be in a short food chain, to be in a shorter food chain than the longer food chain. Shorter food chain එක ඉන්න එක හරිම effective, longer food chain එක ඉන්නවට වැඩිය. If you want to get more energy. මේ elephant level leopards කනවද? ඔව්නේ රංජුවක් කියලා මරනවානේ. දැන් මේකේ බලන්න hawk යන energy එක ගොඩක් අඩුයිනේ. grasshopper, toad, snake ඊළඟට hawk. මේකේ තියෙනවා trophic levels 1 2 3 4 5ක්. ඌ පස්වෙනියා. හැබැයි එයා පැත්තේ ඉන්නේ 3 දෙනයි. ඉතින් ඊට වැඩිය හොඳයි මෙන්න මෙහෙම. අපි ගන්නකො අපිව. මේ තියෙනවා wheat flour. corn බඩේනිකු කියන්නකො corn plant. If we directly eat corn plant, more energy can be obtained. But if you eat the cow which eat corn, අපි cow කෙනෙක් කෑවොත්, ඒ කියන්නේ හරක් මස් beef කෑවොත් අපිට energy එක අඩුයි නේද? beef හරි කවුරු හරි herbivore කෙනෙක්ව මරන් කෑවොත් මේකෙන් කියන්නේ to be a vegetarian කියලා. එහෙම කතාවක් නෙමෙයි. vegetarian කතාවක් නෙමෙයි මං කියන්නේ. trophic levels ගන්න අඩු වෙන්න අපිට ලැබෙන energy එක වැඩි. වැඩි වෙන energy එක අඩුයි. That's why the number of trophic levels in a food chain is limited to 5 or less than 5. පහයි උපරිම තියෙන. ඉතින් එහාට නෑ එකක්වත්. No energy to flow.
Energy යන්න දිහාවක් නැහැ. ඉතින් එහාට ඉවරයි energy එක. Anyhow, you can realize that how energy flows in ecosystem. මේ හැම එකකින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕන මොකද්ද? කොහොමද energy එක flow වෙන්නේ ecosystem එක? Energy flow only in one direction. එක පැත්තකට තමයි ශක්තිය ගලා යන්නේ. From sunlight to green plants to herbivores, herbivores to the carnivores. That's all. Energy flow in ecosystem is done in one direction only. But that is not the way how materials, how nutritions flow in ecosystem. It is done in cyclic manner. අපි ඊළඟ ඉගෙන ගන්න එක තමයි. මම කියපු දේවල් වලින් මේකට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන්ද? බලමු උත්තර ටික ලියලා. What is the reason for energy pyramids to be upright always? කෙලින්ම ලියන්න energy dissipation කියලා. Energy dissipation. Energy dissipation. Energy dissipation. Then the note is given, flow of energy through ecosystem. The main energy source of the biosphere is the sun. The process of fixing energy sunlight is called photosynthesis. Green plants absorb sunlight and use carbon dioxide and water to raw materials to produce glucose and process of photosynthesis. What is known as energy dissipation? When energy flows from one trophic level to the next, when energy flows from one trophic level to another, 90% of energy is lost as heat. 90% of energy is lost as heat. 90% of energy is lost as heat. Only 10% goes to the next level. Only 10% goes to the next level. It is called energy dissipation. ඒකටම ලියන්න. It occurs in two ways. ක්‍රම දෙකකට සිද්ධ වෙනවා. Occurs in two ways. Number one, 60% of energy lost. 60% of energy is lost as heat. 60% of energy is lost as heat. During respiration. Lost as heat during respiration. Number two, 30% of energy released as fecal matter and excretory products. 30% of energy is removed as feces of in the fecal matter or excretory products. Fecal matter or excretory products. As in excretory products. Fecal matter or excretory products. Right. Why is the shorter food chains more efficient than longer food chains? Because of low energy dissipation in shorter food chains.
because of low energy dissipation in shorter food chains. Low less energy dissipation in shorter food chains than longer food chains. Right. ඔය තමයි energy flow එක. ඔය අපි කතා කරේ පුතේ energy flow in ecosystem. Now we are going to learn the material flow in ecosystem. ද්‍රව්‍ය පරිවහනය සංසරණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියනවා. Materials are recycled. They circulate in atmosphere, hydrosphere, lithosphere, in the biosphere. It's a cycle. Those cycles are known as biogeochemical cycles. When අපි කියනවා biogeochemical cycles කියලා. ඉස්සර අපි කියවා biological cycles කියලා. දැන් කියනවා biogeo. What are the materials which circulate like that? මොන වගේ දේවල්ද circulate වෙන්නේ? Carbon. So carbon circulate in carbon cycle. Nitrogen, one of the main component in plant proteins. It is done in nitrogen cycle. Phosphorus circulate in phosphorus cycle. In lower grades, you have learned how hydrogen and oxygen circulate. You learn in water cycle. In grade 7, you learn rock cycle. Rock cycle also indicates how minerals circulate in the earth. කොහොමද minerals circulate වෙන්නේ කියන ඉගෙන ගත්තා ඔයගොල්ලෝ නේද? Igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks කියලා. Rock cycle ඒකත් එක්තරා විදියක chemical cycle එකක්. Okay, අහලා තිබුලින්ම what is known as biogeochemical cycle? මෙන්න තියෙන උත්තරේ the process of cyclic circulation of essential chemical components through atmosphere, hydrosphere and lithosphere of biosphere is called biochemical cycle. Called biogeochemical cycle. So you will learn the carbon cycle and nitrogen cycle next. ඊළඟ ඉගෙන ගන්න යන්නේ අපි මේකෙන් carbon cycle එකයි nitrogen cycle එකයි ගැන. හැබැයි ඉතින් මේවා ගැන මේ details තිබුණට term test වලට නම් එනවා. oral exam එකට මේකෙන් අහන ප්‍රමාණය ඉතාම අල්පයි. nitrogen cycle එහෙම A level biology වලටත් තියෙන නිසා වෙන්නේ නැති. carbon cycle බොහෝ දුරට එන්නේ තියෙනවා. නමුත් අපි එහෙම හිතුවට ගොඩක්ම අඩුයි මේ cycles වලින්. නමුත් උගන්වන්න සෑහෙන වෙලා යනවා. කියලා දෙන්න සෑහෙන වෙලා යනවා. අහන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය ඉතාම අඩුයි. ඉතින් අපිට එක MCQ එකක් හරි වටිනවා. A pass එකකට යන්න අපි අතෑරියොත් අපිට A pass එකක් නැති වෙයි. ලකුණකින් හෝ දෙකකින්. ඊට පස්සේ අපරාධනේ. ඒ නිසා ඉතින් ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ බලන්න carbon cycle. මම බොහොම ඉක්මනට කියලා දෙන්නම්. Carbon exit in nature as carbon dioxide in the atmosphere. That is atmospheric carbon. What is the percentage? 0.03%. Very small amounts. The only way
that carbon dioxide is fixed is photosynthesis done by green plants. The only way that carbon dioxide removed from the atmosphere. What they do? They get carbon dioxide, sunlight, water, and make food. Then carbon is in carbon compounds in food now. Carbon is in carbon compounds in food in plants. Through food chains, ahara damaharaha, that carbon compound goes to animals. Now the carbon in animals' body. When both plants and animals respirate, carbon dioxide added to the atmosphere once again. When they die, then marunhama. When both animals and the plants die, on their dead bodies, microorganisms act. කවුද decomposers acting. Decomposers converts their carbon compounds into carbon dioxide again and added to the atmosphere. මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟේ තියෙන carbon dioxide, carbon compounds, carbon dioxide වලට හරවලා නැවත add කරනවා atmosphere එකට. So that is the function of decomposers, no? In the absence of decomposers නැති වෙලාවට. Yani in the absence of microbial activities නැති වෙලාවට. Dead bodies of animals and the plants buried to the lowermost layers of the earth. ඒවා කෙලීම පොළවේ පහළ තට්ටු වලට යනවා. And undergoes extreme pressure and extreme temperature to make fossil fuel. දැන් හැදෙනවා මොනවද? Fossil fuel. This process is called fossilization. Fossilization occurs in the absence of microbes. මතක තියාගන්න. Then human, they extract fossil fuel from the ground and burn again. Then the carbon dioxide is once again added to the atmosphere by combustion. අපේ මිනිස්සු පොළොවේ යට තියෙන මේ fossil fuel නැවත අරගෙන ගිනි තියනවා. ආයෙ carbon dioxide add වෙනවා. There are a lot of ways that carbon dioxide added to the atmosphere. Respiration, decomposition, combustion, lot of ways. But there is only one method that carbon dioxide removed from the atmosphere, that is photosynthesis. So it is very important to maintain the equilibrium of environment. What is it? Green plants, photosynthesis. Green plants is the only factor which maintain the balance of oxygen and carbon dioxide levels in the atmosphere. There will be another one in the hydrosphere too. Hydrosphere එක තව දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද්ද? Atmospheric carbon dioxide dissolved in sea water. මූණට පතුලේ දී වෙනවා. That dissolved carbon dioxide absorbed by algae for the photosynthesis. Then oxygen released by algae. That oxygen is taken by the plants, fish. After death of crustaceans. Crustaceans means arthropoda having a calcium carbonate shell. They also sedimented as carbonate rocks. That is called sedimentary rocks or limestones. Coral reefs. When coral reefs burn, once again carbon dioxide added. A coral reefs නැවත burn කරාම ආයෙ carbon dioxide එනවා. මේක මූද ඇතුළෙත් වෙනවා. shells තියෙන සත්තු, කවච සහිත සත්තු. කවච කියන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් තියෙන සත්තු මූදේ ඉන්නවනේ. උන් මැරුණාම උන්ගේ shells ඔක්කොම deposit වෙනවා යට. ඒ වගේම තමයි limestones හැදෙන්නේ, sedimentary rocks. මෙන්න carbon cycle. මේක අපිට interfere කරන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. If you cut down trees, carbon dioxide will increase in the atmosphere. Excessive burning of fossil fuel will increase the carbon dioxide level in the atmosphere. Nothing can be done with the respiration. But reforestation should be done and
to maintain this balance of the carbon cycle. මේක අපි balance එකේ තියාගන්න reforestation කරන්න ඕන, avoid deforestation. වනවගාව ආරක්ෂා කරන්න ඕන. Right. ඊළඟට අපි යනවා nitrogen cycle එකට. This is more complicated than the carbon cycle. මේක නම් වෙනස්. මේකේ 아무තු වචන සෙට් එකක් තියෙනවා තමුන් දැනගත යුතු. මම සරලව කියලා දෙන්නම් පොතේ තියෙනවා ටියුට් එකේ තියෙන නිසා. අපිට ලියන්න දෙයක් නැහැ. ලියන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. නිසා කියලා දෙන්න. එයිද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඇවිල්ලා නැහැ. ඉස්කෝලේ ඉගෙනුවද? මේ කොටස? උගන්නන්න තියන්නේ නැහැ නේ ඉස්කෝලේ. නේද? දන්නේ නැහනේ. අද යන එක හෙට එන්නේ නැහනේ. Nitrogen cycle. Nitrogen is the main component in plant proteins. ශාක ප්‍රෝටීන් වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන nitrogen. But unfortunately, nitrogen directly cannot be absorbed by the green plants. The only way that nitrogen can be absorbed is nitrate, form of nitrate. මෙන්න මේ අවස්ථාව විතරයි plants වල උරා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න කියන්නේ nitrate කියලා. But nitrogen exists in nature as nitrogen gas, the most abundant gas in the Earth atmosphere, 79 or 80%, but cannot absorb directly. There are few methods at how atmospheric nitrogen supply to the soil or atmospheric nitrogen convert to nitrate. ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා තුනක් විතර මේ atmospheric nitrogen පොළවට ලැබෙන. They are known as biological fixation, atmospheric fixation, industrial fixation. Fixation means atmospheric nitrogen convert to nitrate to be absorbed by the plants. ශාකවලට උරාගත හැකි ආකාරයට වායුගෝලයේ තියෙන nitrogen පොළොවට ලබා දීම තමයි friction කියලා කියන්නේ. Nitrogen fixation කියලා කියනවා අපි. What is this biological fixation? Already you learn in lower grades. Leguminous plants have root nodules in its roots. Remember that? Leguminous plants have root nodules in the roots. A bacteria called Rhizobium live inside the root nodules. මේක ඉන්නවා බැක්ටීරියාවක් Rhizobium කියලා. That bacteria convert atmospheric nitrogen to nitrate ions. Not only that, there are free soil bacteria known as Acetobacter. Acetobacter, which converts or which does the same thing. එයාලත් කරන්නේ ඒ දේ උන් තමයි. මොකද්ද? Nitrogen converts to nitrate. Those bacteria are known as nitrogen fiction bacteria. මේවට අපි තනි නමක් දෙනවා nitrogen fiction bacteria කියන. Nitrogen fiction bacteria. කවුද දෙන්න? එකෙක් free එකෙක් නිදහසේ ඉන්නේ Acetobacter, අනිත් එක Rhizobium, root nodules in leguminous plants වල. What is this atmospheric fixation? Atmospheric fixation means lightning. අකුණු ගහන සීන් එකට කියන්නේ atmospheric fixation කියන. During lightning, huge what you call that electric arc is created. ලොකු electric arc එකක් හැදෙනවා. electric arc කියන්නේ පුතේ විද්‍යුත් ඡාපයක් හැදෙනවා. ඔයාලා දන්නවා 25,000 amperes release. 30,000 Celsius temperature releases.
10 million volt releases. Due to that electric arc, triple bond between two nitrogen atoms break and nitrogen mix with oxygen, making nitrous oxide. That is how return to the soil. අන්න එහෙම තමයි පසට ලබා දෙන්නේ. Nitrogenous compounds වලට. So lighting is good. හොඳයි නේද ඒක? Oh, one way of receiving nitrogen to the soil from the atmosphere. What is industrial fixation? It is done by the mediation of man. Industrial fixation means nitrogen gas in the atmosphere is allowed to react with hydrogen gas to make ammonia. This method is called Haber method. Ammonia used to make fertilizer, chemical fertilizer like urea. So it is called industrial fixation. Even in that method, chemical fertilizers are made. By chemical fertilizers, by adding more urea into the soil, nitrogen or nitrate ions are supplied to the plants. Understood? 3 ways of nitrogen fixation. හරිද? එහෙනම් ටියුට් එකට එන්න ටික ලියලා දාන්න. The fixation of atmospheric nitrogen take place in 3 main methods. Identify them. Biological fixation. ලියන්න මොකද්ද biological fixation කියන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ ටික ලියා ගන්න. Free living bacteria in soil, ඒ කියන්නේ Acetobacter, and symbiotic bacteria like Rhizobium. Symbiotic කියන්නේ සහජීවන ඉන්න ඌ ඉන්නේ මුල ඇතුලේ. plant එකට nitrogen දෙනවා. plant එකේ මොනවද ගන්නෙ? plant එකෙන් shelter ඉන්න තැනක් ගන්නවා. shelter එක ලැබෙනවා. නිවහනක් ලැබෙනවා. ඒකට කියන්නේ අපි symbiosis කියලා. Convert atmospheric nitrogen into ammonium. Ammonium බවට පත් කරන්න කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න ammonium බොහොම සුළු වශයෙන් තමයි උරා ගන්න පුළුවන් plants වලට. මට කියන්න බැරි නෝ ඉස්සෙල්ලා. පොඩක් මොනවද ඉන්නේ? nitrogen වල compounds කිහිපයක් තියෙනවා ළමයි. මෙහෙම ලිව්වොත් මොකද්ද? මේ මොකද්ද? nitrate. මෙයා තමයි බොහොම ලේසියෙන්ම උරා ගන්න පුළුවන්. plants වලට. පොහොර වල තියෙන්නේ මේක තමයි. මේ මොකද්ද? NO2- කියලා තියෙන්නේ. This is called nitrite. මේක කියන්නේ nitrite කියලා. මේක absorb කරන්න බෑ. අනිත් එක තමයි ඔය ඉලිලා තියෙන්නේ ammonium. NH4. මෙයා සුළු වශයෙන් පුළුවන් absorb කරගන්න. ammonium. nitrogen ඉන්න විදිය soil එකේ. nitrogenous compounds. okay, complex මේක තමයි ammonium. අපි මැරුණාම අපේ ඇඟේ තියෙන්නේ ammonium විදියට. අනිත් ටිකත් ලියා ගන්න atmospheric fixation. During lightning, atmospheric nitrogen converted to nitric oxide and nitrogen dioxide. Industrial fixation එකත් ලියන්න. Atmospheric nitrogen converts to nitrate during industrial production of chemical fertilizers. Industrial production of chemical fertilizers. Converts into nitrate during industrial production of chemical fertilizers.
Hmm. Right. Look at this. The relationship of those nitrogenous compounds. So when we die, when plants die from our nitrogenous excretory products, ammonium ions added to the soil. I told that ammonium is very complicated, cannot directly absorb to the plant easily. Those ammonium ions are first converted to nitrite. It is done by Nitrosomonas bacteria. Nitrosomonas bacteria. Ammonium converts to nitrite. Nitrite converts to nitrate. It is done by another bacteria live in soil called Nitrobacter. This entire process is known as nitrification. Nitrification. Those bacteria which help for this process are known as nitrifying bacteria. They are called nitrifying bacteria. Understood? There is another type of bacteria live in the soil. They convert nitrate into atmospheric nitrogen again and add into the atmosphere. They are known as denitrifying bacteria. උන්ට කියනවා denitrifying bacteria කියලා. Denitrifying bacteria. This process is known as denitrification. මේකට කියන්නේ denitrification. What is that process? මොකක්ද denitrification කියන්නේ? Conversion of nitrate ions in the soil into the nitrogen gas again. Because up to now, you have learned a lot of methods that atmospheric nitrogen release. ඔච්චර ඔයාලා ගොඩක් ඉගෙන ගත්තේ නයිට්‍රජන් ඉවත් වෙන ක්‍රමයක්නේ. එහෙම බැලුවොත් එහෙම ඇට්මොස්ෆියර් එකේ නයිට්‍රජන් තියෙන්නත් බෑ. සේරම අයින් වෙලා යන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට මේ හැම මෙතඩ් එකකම තියෙන නයිට්‍රජන් ඉවත් වෙන ක්‍රම මේ. සේරම ඇට්මොස්ෆියර් එකේ නයිට්‍රජන් අයින් වෙන ක්‍රම. පොළවට එන ක්‍රම. මැනියු පොහොර වලින්. ඔය ලයිටින් වලින්. nitrogen fixed bacteria වලින්. නේද? But there should be another method to convert nitrate and add it to the atmosphere again. තව ක්‍රමයක් තියෙන්න එපා. ආපහු යන එක තමයි ක්‍රමය. Denitrification. There are two examples for denitrifying bacteria. මේ bacteria වලට examples තියෙනවා. කවුද? කවුද denitrifying bacteria වෙන්නේ? Thiobacillus and එකෙක් තමයි Thiobacillus. Thiobacillus and the other one Pseudomonas. අනිත් එක Pseudomonas. Two denitrifying bacteria. Denitrifying. Thiobacillus and Pseudomonas. තව තියෙනවා, තව ඉවර නෑ. I told that when we die, when animals die, when plants die from their excretory matter, like urea, ammonium ions added to the soil. That ammonium
converts like that. So anyhow, uh, from dead bodies, how ammonium is added to the soil is called ammonification. අපි මැරුණහම සහ අපේ nitrogenous compounds වලින් ammonium පසර ලැබෙන ක්‍රමයට කියනවා ammonification කියලා. ඒක කරන්නේ කවුද? It is done by decomposers. ඒක කරන්නේ පසේ ඉන්න decomposers ලා. So you can see now 99% of nitrogen cycle is maintained by bacteria, microorganisms. Denitrifying bacteria, nitrifying bacteria, decomposers, nitrogen fixation bacteria. So if you damage the soil, if you make the soil unfavorable for them, nitrogen cycle will be on the rock. Do not add polythene, do not add plastics, do not burn them. You will damage the soil. Then all soil bacteria will die. Such biogeochemical cycles will be not done properly. All natural equilibrium will be in trouble then. අපි වැඩිපුර මේක කරන්නේ පොහොර වැඩිපුර දානවා සොයිල් එකට. ඒක හොඳ නැහැ. ඒක නෑනේ වැඩිපුර. ඊළඟට සොයිල් එක ඩැමේජ් කරනවා. යනවත් අර කලින් කාබන් සයිකල් එකේ මං කිව්වේ කැලෑ කපනවා කියලා. ඒ වගේ මේකේ කරන්න පුළුවන් අපි කරන දේවල් තමයි ඕවා. වැඩිපුර යූරියා වගේ ෆර්ටිලයිසර්ස් දාපුවාම ඇට්මොස්ෆියර් එකේ නයිට්‍රජන් මදි සොයිල් එකේ වැඩි වෙනවා. මං හිතා තේරෙන්නේ නැති කියලා. right. ඔන්න අපි ඒ කොටස ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති how materials cycle in ecosystem. Materials يعني කෙලින්ම recycle එකක් විදියට cyclic විදියට. හරි. ඊළඟට යන්නේ environmental pollution. අලුත්ම කොටසක්. දකින්න.
right. මේ කොටසේ තියෙන්නේ සර්ට ගොඩක් කියවන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. environmental pollution ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් තව ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදියට. What is environmental pollution? What are the reasons for that? Environmental pollution can be written as discharge of pollutants which cause ill effects on natural environments. Deleterious කියලා කියන්නේ ill effects තමයි. It's called environmental pollution. ඒ කියන්නේ අපි දූෂක ද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු කරනවා මේ environment එකට ස්වභාවික පරිසරයේ balance එක නැති වෙන විදිහට. පොඩ්ඩක් එකතු වුණාට ඒකට කියන්නේ නැහැ pollution එකක් කියලා. Balancing එක නැති වෙන තරමට add කරනවට තමයි කියන්නේ pollution එකක් කියන්නේ. Reason, what is the reason or what are the reasons for environmental pollution? මේකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි disposal of different effluents due to rapid growth of population. When the population increases, their demands increase. Then the waste matter also increased or the factory effluents increased. ප්‍රධානම එක තමයි මේ high population අපි දවසක් ඇඳ මතකද growth curve එක human growth curve එක ඇඳ letter J shape තිබෙ මෙහෙම මේකත් එක්ක මිනිසුන්ගේ needs වැඩි වෙලා එතනින් ආපු products වලින් එනේවා තමයි හේතුව waste materials. As you learn in the lower grades, environment pollution can be summarized in 3 ways: soil pollution, water pollution and air pollution. ඔය විදිහට pollutions වලක තුනක් ගන්න පුළුවන් අපිට. Soil, air and water. Factors affecting the environmental pollution. මෙන්න මේ dustbin case එක සැරයක් O level අහලා තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් මොකද්ද පෙන්වන්නේ? ඔව් මේකෙන් පෙන්වන්නේ proper disposal of garbage කියන එක. අපි garbage කොහොමද හරියටම dispose කරන්න ඕන? මේ විදිහට classify කරලා තමයි dispose කරන්න ඕන. Decomposing matter and non-decomposing matter කියලා ක්‍රමයකට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් disposed food, polythene and plastic, metal, paper and cardboard මේ විදිහට අපිට පුළුවන් classify කරන්න. ඕකෙන් ওই විදිහටම O level question එකක් අහලා තිබ්බා. Garbage disposal, proper garbage disposals, right? Anyhow, what are the pollutants which damage the environment? Different types of waste. Agrochemicals come first. මුලින්ම ඉන්නේ agrochemicals. Agrochemicals means what? මොනවද agrochemicals කියන්නේ? Agrochemicals are the chemical or artificially synthesis substances which are used for the agricultural practices. කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න අපි නිපදවපු කෘත්‍රිම දේවල් තමයි agrochemicals කියන්නේ. ඔය ගැන අහලා තියෙනව නේද ඔගේ ප්‍රශ්නය? What is agrochemical කියලා? මම ඒක තව පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නොත් for the category of agrochemicals මේ agrochemicals කියන category එකට අයිති වෙනවා මොනවද? Chemical fertilizers. Chemical fertilizers. එතනින් ගියාම weedicides, වල්නාශක. එතනින් ගියාම insecticides, කෘමිනාශක. Insecticides and fungicides. දිලිරනාශක. Fungicide. ඔගොල්ලෝ මේක ඉගෙන ගත්තේ වෙන විදිහකටනේ පොඩි කාලේ ඉඳන්. What are the agrochemicals? Chemical fertilizers, weedicides, weedicides,
insecticides and fungicides. Weedicides, insecticides, and fungicides. These three are known as pesticides. මේ තුනට විතරක් කියනවා pesticides කියලා. Pesticides plus chemical fertilizers, agrochemicals. ඒකට agrochemicals එකතු වුනහම තමයි chemical fertilizer එකතු වුනහම තමයි agrochemicals හැදෙන්නේ. ඔය කියන්නේ මං හිතන්නේ උතන ටියුට් එකේ අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්න වගේක්. අහලා තියෙනව නේද? මං අතින් ලියලා තියෙනවා agrochemicals කියන ටයිප් වෙලා තිබ්බේ නැති නිසා. Define the word above. එක දීලා තියෙනවා. What are included in it? What are pesticides? මේවා ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. හරිද? ඔව්. දෙවනියට ඉන්නේ industrial waste. Industrial effluents. Greenhouse gases like carbon dioxide, nitrogen dioxide, CFC, methane, water vapor. මේගොල්ලෝ ඉන්නවා. Heavy metals මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. Mercury, nickel, cadmium, arsenic වගේ ඒවා. Particulate matter. Particulate matter කියන්නේ වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. There are two particulate matters, particulate solid matter and liquid matter. Particulate solid matter are unburned carbon particles and unburned hydrocarbons. Particulate liquid matter are pesticide droplets. කෘමිනාශකවල බින්දු යනවනේ. ඒවා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් lead vapor. ඊයම් වාෂ්ප යනවා පෙට්‍රල් වලින් එළියට. ඒවා ගන්න පුළුවන් අපිට. Domestic waste කියන මම කියන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදරින් අහක දාන ඔක්කොම ජරාව. E-waste, electronic waste. මේක තමයි අද කාලේ වැඩිම. E-waste. Electronic waste. මොනවද? The electronic materials which are broken cannot be sell or reselling. They are out of order. They are not working but can't resell. කැඩිලා තියෙන්නේ. කැඩුනත් විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මේවා විකුණන්නත් බෑ. කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. Like computer casing, mobile phone casing, ඒ වගේ දේවල්, battery, keyboards. ඒවට කියනවා e-waste කියලා. and ළඟදිම ලංකාවට එන ළඟයි නියමිතයි නියුක්ලියර් වේස්ට්. ලංකාවේ නියුක්ලියර් පවර් ස්ටේෂන් එකක් හදන්න රටවල් ගොඩාක් පොර කරනවා. බොහෝ විට හැදෙයි හැබැයි දවසින් දෙකකින් හදන්න බැයිලු. at least 10 years. ලංකාවේ නියුක්ලියර් පවර් ස්ටේෂන් ලංකාවේ ඕනම රටක නියුක්ලියර් පවර් ස්ටේෂන් වල අවුරුදු 10ක්වත් යනවලු. දැන් පටන් ගත්තොත් 2046 විතර ඉවර කරන්න පුළුවන්. 36. ලංකාවට නියුක්ලියර් පවර් ස්ටේෂන් එකක් ඕනද නැද්ද කියලා ඊට පස්සේ
ආගියුමන්ට්ස් තියෙනවා. නේද? මම නම් අත උස්සනවා ඕනේ කියලා. මොකද ඒකේ පවර් ස්ටේෂන් එකේ රියැක්ෂන්ස් ටික සහ ඒකේ වෙන්නේ මොනවද කියලා බැලුවොත් සහ දැනට වෙලා තියෙන ඇක්සිඩන්ට්ස් කොහෙද මොකද කොහොමද උනේ කියලා බැලුවොත් ඕක එච්චර බය වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඊට වැඩිය ඉස්සරහට එන්න මේ පවර් ක්‍රයිසිස් එක තව වැඩි වෙනවා මිසක් අඩුවක් නැහැ. තව හෙට අනිද්දා ඕගොල්ලෝ විභාග ලියන කාලේ වෙනකොට පවර් කට් එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා වැස්ස නැත්තම්. මම එදත් කිව්වේ අනිවාර්ය ඔයාලා අයියලා කළා ඒ ලෙවල් ලිව්වෙත් පවර් කට් එක තියෙද්දි. එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔක්කොම මගේ හැරෙනවා නියුක්ලියර් එනර්ජි තිබ්බොත්. ලංකාවේ සමහර ප්‍රදේශවල කියනවා නේද? ඔය බේරුවල පැත්තේ තියෙනවා කියනවනේ. තෝරියම්ද කොහෙද? නිදියක් තියෙනවා කියන්නේ පොළොව යට. යුරේනියම් නෙමෙයි තෝරියම්. තියෙනවා කියලා තියෙනවා. කොහොම හරි නියුක්ලියර් වෙස්ට් මේවා නම් හරි භයානකයි. මේවා රේඩියෝ ඇක්ටිව්. මුහුදේ මැද්දේ වලක් කපලා කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ්ස් වලින් වහලා තියන්න ඕන දේවල්. හරි. කොහොම හරි මේ වගේ එකින් එක ගැන පොතේ පිට්ටු ගණන් ලියලා තියෙනවා. නේ මන් දන්නේ නැහැ. ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස් ගැන මුලින් තියෙනවා. මේ ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස් වල ළමයි තියෙනවා lethal dose කියලා එකක්. LD. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. Dose of pesticides required to kill 50% of population of particular pest species. අපිට ඕන පැඩි බග්ස් ලව මරන්න නම් පැඩි බග් පොපියුලේෂන් එකෙන් 50% මරන්න ඕන කරන කෙමිකල් එක තමයි ගන්නේ. 100% ගන්නේ නැහැ සැර වැඩි. අනිත් සතු මරනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ 50% මරන්න ඕන කරන ප්‍රමාණය. මේකත් වැඩි කරාම තමයි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. සැර වැඩි වෙන්නේ මේකත් වැඩි වුණාම. lethal dose ලංකාවට එන pesticides high quality නෙමෙයි. low quality ඒවා එන්නේ. ඒ වගේ ඔය percentage එක නැහැ. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා වැඩිපුර pesticides දාන්න. එතකොට තමයි ප්‍රශ්න ගොඩක් එන්නේ. drinking water polluted ඔක්කොම එන්නේ කතන්දරින්. ලංකාවේ fertilizers උත් එහෙම තමයිලු. ලංකාවට එන fertilizers වල quality එක අඩුයි. අපි කක්කනාවක් ගෙනා මේක සැරින් කියන්නේ. ඒ වගේ low quality වල ඉතින් quality අඩු වුනහම effective නෑනේ. අපි කරන්නේ මොකද වැඩිපුර දානවා. නැත්තම් ඕනෑම develop country එක agrochemicals use කරනවා. agrochemicals නැතුව මේ agriculture කියන එක develop කරන්න බෑ. වැඩේ තියෙන්නේ අර ගේනේ ඔය quality එක. ඉතින් quality එක මදි වුණාම වැඩිපුර දාපුවාම ඉවරයි. side effects එනවා. කාලයක් තිබ්බ මේ යන මෛත්‍රීපාල ලොක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේවා තහනම් කරලා දැම්මා. දැන් ආයෙ ඒවා දීලා තියෙන්නේ. බෑන්ඩ් එක දැන් ආයෙ රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. මේ පොත ගහන කාලේ ඒවා තිබ්බ 2014 දැන් ඒවා නැහැ. හරිද? එහෙනම් මම ඒවා ගැන වැඩි කියන්නේ නැහැ බොරු වැඩ. මෙන්න තියෙනවා factory effluents. hydrocarbons. මොනවද hydrocarbons කියන්නේ? හයිඩ්‍රජන් කාබන් තියෙනවනේ. හෙට අනිද්දා උගන්වන්න නියමිතයි මම ඒ පාඩම hydrocarbons. Chemical compounds with carbon and hydrogen only. Carbon hydrogen විතරක් තියෙනවා තමයි hydrocarbons කියන්නේ. Methane is one of them. CH4. Alkene, alkane, alkyne ඔය නම් කියන්නේ methane. LP gas. Fossil fuel. How they are added to the atmosphere? Methane released from garbage heaps and marshy lands. Methane යන්නේ marshy lands වලිනුයි garbage heaps වලිනුයි. කුණු වලින් කුණු කඳු වලින් dead plants animals matter. අපි බයෝගෑස් හදාගන්නේ. ඕකේනේ ඔය විදිහනේ. සහ marshy lands වලින් මඩ වගුරු වලින් වගුරු බිම් වලින්. ඔය මුතුරාජවැල වගුරු බිම හරහා තමයි හයිවේ එක හදලා තියෙන්නේ කටුනායක. ඒක මැදි යනකොට අපිට පොඩි ගඳක් කියන ඔඩ එකක් කියන. ඒ තමයි මේ මීතේන් ගෑස් එක. වැඩි ඕනේ අපි කුඹුරකින් යනකොට කුඹුරේ මඩ ගඳක් එනවා. ඒ මඩ ගඳ තමයි මීතේන් ගෑස්. මොකද ඒකේ ඔක්සිජන් නැහැ. ඉන්නේ ඇනරොබික් බැක්ටීරියා. උන් තමයි ඩයිජෙස්ට් කරද්දී ගෑස් එක රිලීස් වෙන්නේ මීතේන්. අර යුට්‍රොෆිකේෂන් වගේ කතන්දරයක් ඔතන තියෙන්නේ. තව මේවා ඇඩ් වෙනවලු ලික්විඩ් පෙට්‍රෝල් මේවා ඇඩ් වෙනවලු ඩීසල් පෙට්‍රෝල් වගේ දේවල් බර්න් කරද්දී සබුගස්කන්ධ ඔයිල් රිෆයින් එකේ ෆ්‍රැක්ෂනල් ඩිස්ටිලේෂන් එකේ සබුගස්කන්ධ ඔයිල් රිෆයින් එකේ මුහුදේ ඉඳලා ක්‍රූඩ් ඔයිල් පම්ප් කරනවා
පම්ප් කරලා ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා ප්‍රශ්න ඩිස්ටිලේෂන් එක. ඒ බයි ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් ඒකෙන් රිලීස් වෙනවා ගොඩක්. කොච්චර ලාභ වුණත් එතන නැචරල් ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා. Doing using of lubrication oil and grease. වාහනයක් දුවන්න බැහැ lubrication oil දාන්න නැතුව. අනිවාර්යයෙන් every 5,000, every 10,000 kilometers, we had to replace the engine oil, brake oil, power steering oil, ඔක්කොම oil මාරු කරන්න ඕන. ඒක කොහටද දාන්නේ? එළියට විසි කරන්න. ඔය විසි කරනවා ලීටර් 4ක් කෙලින්ම. 4 ලීටර් කෑන් එකක්. අලුත් කෑන්නක් දානවා ඊට පස්සේ. Emission of greenhouse gases. මේ තියෙනවා greenhouse gas list එකක්. බලන්න water vapour තියෙනවා. මොනවද මේ greenhouse gases වල තියෙන special feature එක? විශේෂත්වය මොකද්ද? මොනවද ඔයගොල්ලෝ දන්නේ? Those gases can absorb long wavelength heat rays. Long wavelength heat rays. මෙයාලට පුළුවන් wavelength එක වැඩි heat rays absorb කරන්න. මොනවද wavelength එක වැඩි ඒවා? When you consider an electromagnetic spectrum, අපි spectrum එක බැලුවොත් starting with what? Spectrum එක පටන් ගන්නෙ මොකෙන්ද? Radio waves වලින්. ඊට පස්සේ එනවා microwaves. ඊට පස්සේ එනවා මොනවාද? infrared. නේද? ඊට පස්සේනේ visible light එන්නේ. From left to right මේ පැත්තට යද්දී wavelength decreases. Then long wavelengths are the radio waves, microwaves or infrared. Infrared is the heat rays. IR infrared තමයි heat rays කියන්නේ අපි. ඕනම එකක heat radiations කියන්නේ infrared එන්නේ කෙලින්ම. Sun's infrared rays තමයි sun's ගේ heat rays වෙන්නේ. එතකොට මේ gases වලට පුළුවන් මේ infrared rays absorb කරන්න උරා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේවට කියනවා greenhouse gases කියලා. Hot gases. So how does it affect for the global warming? Here, look at the earth. Here the earth. This is how sun's radiations falls on the earth. මේ තමයි ඉරේ තාපයේ පොතුයට එන විදිය. Most of heat radiations are reflected back to the space. වැඩිමනක් කියලා පොතේ reflect වෙනවා. That is how the temperature of the earth is maintained. වැඩි ප්‍රමාණයක් heat rays reflect වෙනවා. හැබැයි වැඩිපුර reflect වෙන්න දුන්නොත් මේක ice බෝලයක් වෙනවා. earth එක. නේද? temperature මඩ වෙනවනේ. ඒ නිසා carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere, they absorb those reflected rays and re-radiated back to the earth. මේ atmosphere එකේ ඉන්නෝනේ carbon dioxide. අපි යාට කොච්චර බැන්නත් එයා hot gas එකක්. එයා කරන්නේ මේ infrared උරාගෙන යන්න නොදී ආපහු හරවලවනවා මේ. අපි කියනවා re-radiation කියලා. Re-radiation. Is it good? Yes. This is good. Why? It is good to maintain the optimum temperature on earth. එහෙම තමයි පෘථිවිය warm එක තියාගන්නේ. උණුසුම තියාගන්නේ. නැත්නම් මැරෙනවා අපි. ice එහෙම freeze වෙලා. What is the problem then? This effect is known as what? මේකට අපි නමක් කියනවා මේ effect එකට. Greenhouse effect කියනවා මේකට. Greenhouse effect. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? හොඳයි නෝ. The problem is what happened when the amount of carbon dioxide increased. Amount of greenhouse gases increase than normal. තියෙනවට වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ හැමතැනම තියෙන්න ගත්තොත්. Then more and more heat radiations are reflected back to the earth. Re-radiation increases. යන්න දෙන්නෙම නැහැ ස්පේස් එකට. ඔක්කොම හරව යවනවා. Then the global temperature will be increased. That is not good. That is called global warming. Otherwise, greenhouse effect is good. Greenhouse effect will maintain the optimum temperature. Optimum කියන්නේ අවශ්‍යම උෂ්ණත්වය රඳවගන්නේ එහෙම තමයි. Maintain the climate which support the plants and animals. Problem is that excessive addition of greenhouse gases.
Look at the ways how greenhouse gas is added, especially carbon dioxide. Carbon dioxide is the main greenhouse gas. In grade 9, you learned carbon footprint. Can you remember? Carbon footprint means emission of carbon dioxide to the atmosphere. It must be decreased. Carbon dioxide released due to excessive burn of fossil fuel, petrol, diesel, kerosene, LP gas, excessive burning. Sulfur dioxide is another greenhouse gas. Sulfur dioxide released by burning of coal, Gallanguruli. There are 40% of sulfur contained in coal. Not only that, even in the volcanic eruptions, we can't stop it. කෙලින්ම ගිනි කඳු පුපුරද්දී sulfur dioxide එනවා. Oh, then the methane gas, another greenhouse gas. As I told you, methane gas releases from garbage and marshlands. CFC, nowadays CFC not used. CFC means chlorofluorocarbon. It damages the ozone layer too. CFC released by refrigerators and air conditioners. But in modern refrigerators and air conditioners are CFC free. No CFC is used. I told in addition to CFC, HFC is used. CFC නුන දැන් මම එදා කිව්වේ ගන්නේ මොකද්ද? HFC කියන එක ගන්න. හයිඩ්‍රොෆ්ලෝරෝකාබන් ගන්න. CFC බෑන් කරලා තියෙන තහනම් කරලා තියෙන වියනා කන්වෙන්ෂන් එකකින් පස්සේ. මේ ඇඩ් වෙන විදිය. What are the ill effects of greenhouse effect? Greenhouse effect එකෙන් අපිට එන හානි මොනවද? අම්මෝ. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්තා නේද? මේක නැති වුණාට තව තැනක තියෙනවා. ඔය පොතේ දෙපොලක් තියෙනවා greenhouse effect ගැන උගන්වන්නේ. දෙසරක් උගන්වන්න ඕනේ නෑ ළමයිනේ. නේද? ඔයාලම කියන්නකෝ මට. What are the ill effects of greenhouse effect? Global warming, right. What will happen when the temperature of the globe increases? The main thing is glaciers in polar regions melt. Glaciers in polar regions melt. North Pole, South Pole, huge glaciers තියෙනවා ඔක්කොම දිය වෙලා යනවා. ඉතින් අපිට මොකද? That water is added to the sea, ocean. Then oceanic water level increases. Therefore, low level islands submerged by water. පහත් බිම්, පහත් දූපත් ජලයෙන් යට වෙනවා. Islands විතරක් නෙමෙයි. හොයන්න තියෙනවා. මුහුද අයිනේ තියෙන capital cities තියෙන්නේ. කොළඹ වෙන්න පුළුවන්. නිව්යෝක් සිටි ඒ වගේ ඒවත් යට වෙනවා කියලා. ඒවත් පහළ තියෙන්නේ. sea level එක ළඟ තියෙන්නේ. Maldives වගේ islands දැම්මම ටික ටික යට වෙවි යනවා. එකින් එක දවසින් දවස තත්පරෙන් තත්පරේ මුහුදේ යට වෙනවා. නවත්තන්න බෑ ඒක. No permanent constructions can be made in those countries. Okay. Another effect is change of rainfall pattern and climate. It is called El Nino. Remember that. El Nino means increase of temperature of Pacific Ocean. It will change the water current and it affect for the entire world for the climatic changes and for the rainfall pattern. Monsoonal rains, monsoonal winds are hindrance. මේ ඔක්කොම නවත්තනවා, වෙනස් කරනවා. Greenhouse effect. මේ global warming එකකින් කරන්නේ. Right? අපි නිකන් හිතුවට temperature එකක් වැඩි වුණාට Celsius එකකින් මොකද වෙන්නේ කියලා. grade 9 book එකේ තිබ්බ මතකද ඔයගොල්ලන්ට natural disasters කියලා පාඩමක් අන්තිමට. ඒකේ තිබ්බා graphs දෙකක්. ඒකේ එක graph එක තිබ්බේ number of natural disasters occur since 1800 to 2000. 1800 ඉඳලා 2000 වර්ෂය වෙනකන් natural disasters වල වැඩි වීම 2010 කොහෙද එනකන්. The graph shows that number of occurrence of natural disasters have been increased with the time. කාලයත් එක්ක මෙහෙම natural disasters වැඩි වෙලා. Cyclones, tsunami, අනම්මන ඔක්කොම වැඩි වෙලා. Landslides. Then another graph is given. The temperature also increase in the atmosphere with the time. These two graphs are parallel. මේ graphs දෙකම එක වගේ ගියේ. Parallel යන්නේ. එක graph එකක තියෙනවා number of natural disasters with the time. අනිත් එකේ තියෙනවා temperature increasement of the earth. Earlier it was 13.6
degrees Celsius. Now it has become 14.6 Celsius. So scientists believe that there is a close relationship between global warming and increase of the natural disasters. The main reason for increase of natural disaster is the global warming. They said that. That is the conclusion. Disasters වලට හේතුව වැඩි වෙන්න හේතුව global warming එකේ වැඩි වීම කියන. There are three main environmental issues. තුනක් තියෙනවා main acid rains, global warming, ozone depletion. Ozone depletion can be recovered. It has been done. Acid rains also can be avoided. But the problem is global warming. That is the main effect. ඒ තමයි ප්‍රධාන මේක. නවත්තන්න බැරි මේක. නවත්තන්න නම් මේ තියෙන fossil fuel ටික ඔක්කොම ඉවර වෙන්න ඕන. අපි කොච්චර කිව්වත් අපේ වාහන තාමත් දුවන්නේ පෙට්‍රල්නේ. ඉලෙක්ට්‍රික් හයිබ්‍රිඩ් vehicles අපිට නැහැ. තිබ්බට වැඩක් නැහැ. තියෙන මිනිස්සුත් ඔය Nissan Leaf තියෙන මිනිස්සු අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ බැටරි ගලවලා පෙට්‍රල් එන්ජින් තියන දුවනවා. ඇයි? බැටරි නැහැ. ලක්ෂ 30යි බැටරිය. ලක්ෂ 30යි බැටරියක් ඔරිජිනල් එකක්. කොහෙන්ද හොයන්නේ ඉතින්? මෙන්න තියෙනවා accumulation of heavy metals in the environment. ඕගොල්ලෝ heavy metals කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැත්නම් බලන්න. මේ ඔක්කොම heavy metals. The metals with high density, high relative molecular mass. They are heavy metals. ඉතින් ඉන්නද බලමු 10ක් වත් නැද්ද? 10යි ඉන්නේ හරියට. The metals with high density and high relative molecule. මේ දෙක වැඩි ඒවට කියනවා heavy metals කියලා. Heavy metals තමයි මේ mercury, arsenic, chromium, cadmium, lead, copper. මේවා ඇඩ් වෙන විදිය දන්නවද? එකක් දෙකක් නක් දන්න ඕනේ. Mercury is added from CFC bulbs. මේක ඇඩ් වුණා CFL වලින් sorry compact fluorescence lamp. එහින්දා CFL නැවැත්තුවා. දැන් ගොඩක් අඩුනේ CFL mercury යනවා. arsenic ඊට පස්සේ යනවා මොනවා ගෙන්ද? LED bulbs වලින්. LED වලින් මෙන්න arsenic release වෙනවලු. LEDත් නැවත ඉස්සරහට. chromium යනවා electroplating වලින්. chromium කියන්නේ දිලිසෙන හොඳ good finish එකක් තියෙන metal එකක් නේ. ඔය vehicle parts එකම ඔක්කොම chromium වලින් තමයි plate කරන්නේ. ඔය alloy wheels එහෙම අනිකර ඔය Benz වල අරේම alloy wheels chromium එන්නේ කහ පාට ලස්සන. electroplating වලින් යනවා chromium. cadmium මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා mobile phone batteries වලින් යනවා. ඔයාලා battery එක mobile phone battery එක lithium cadmium nickel cadmium batteries එන්නේ. lead යන විදි කිහිපයක් තියෙන එකක් තමයි leaded petrol වලින්. petrol වල තියෙනවා. බලන්න fuel station එකේ tower එකේ ගහලා තියෙනවා leaded free petrol කියලා. EM රහිත petrol කියලා. ඒ කියන්නේ EM තියෙනවා කියන එක. එහෙම නැති හොයන්න අමාරුයි leaded petrol. ඒ කියන්නේ petrol වල තියෙන purity එකත් එක තමයි ඒක decide වෙන්නේ. ලංකාවට එන petrol pure නැහැනේ. 95 octane කියවල 95 නැහැ එතන octane. ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. තව lead යනවා මොනවා කියන්නද? lead acid accumulators වලින්. battery වලින්. vehicle batteries වලින්. copper තඹ copper යනවා copper electroplating වලින්. ඒ වගේම copper mines තියෙනවා. තඹ නිදි තියෙනවා. ඒ වගේ යනවා. මේ වගේව ඇඩ් වෙනවා. මේවා කෙලින්ම kidney disorders දෙන්නේ. kidneys නතර වෙනවා. ඒ වගේම cancers එනවා. mercury වගේ lead poisoning කියලා ලඩක් තියෙනවා. lead poisoning හැදුනොත් මැරෙනවා. kidney block වෙනවා. මේ තියෙන යන විදිය how chromium is added, how that and those things are added to the atmosphere. Particulate weights කියලා තිබ්බ නේද? ඒකට අයිති වෙනවා කියව මම කිව්වා solid and liquid කියලා. ඒකේ මට කියන්න අමතකුණා solid pollutants කිහිපයක්. මොනවද? carbon, unburned carbon particles, heavy particles, metal particles, heavy metal particles, ඒ කියන්නේ mercury වගේ, mercury නෙමෙයි, nickel cadmium වගේ, ash, අලු, dust, දූවිලි, asbestos, තව මේකට එකක් අඩුයි cement powder. ඔය cement factories තියෙන පැතිවල මිනිස්සුන්ට ගොඩක් තියෙනවා respiratory problems. ඒගොල්ලන්ට එනවා cancers.
තව මේක ගන්න පුළුවන් සිලිකෝසිස් සිලිකා ගල් කොරියස් වලින් එනවා සිලිකා ඒවා ඇවිල්ලා solid particles particulate matter liquid particles තමයි water droplets liquid organic particles mercury droplets thermometers barometers වගේ ඒවා කැඩුනහම අපි අහක දානවනේ අපි හිතන්නේ ඒකේ mercury ටික ඇඩ් වෙනවා කියලා ඒවා රත් වුනහම වේප හැදෙනවා mercury මේවා lungs වල ගියාම lungs deteriorate වෙලා cancers එනවා sulfur dioxide gases pollutant sulfur dioxide is the main reason for acid rains acid rains හැදෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි පුතේ sulfur dioxide කියන්නේ sulfur dioxide added to the atmosphere from coal I told that there are 40% of coal percentage in sulfur percentage in coal 40ක් විතර තියෙනවලු sulfur ගල් අඟුරු වල ඔය නියුක්ලියර් පවර් ස්ටේෂන් හොඳ නෑ බයයි පොලියුෂන් එන්වයරන්මන්ට් කියන මිනිස්සු දැනගන්න ඕන වැඩිම එන්වයරන්මන්ට් පොලියුෂන් දෙන්නේ කෝල් පවර් ස්ටේෂන් එකකින් හැබැයි ලංකාව වගේ රටකට ලාභම කෝල් පවර් ස්ටේෂන්ස් කියන චීප්ම මෙතඩ් එක කෝල් පවර් තව කෝල් පවර් ස්ටේෂන් එකක් ගෙවනවා පට්ට ලාභයිලු කරන්ට් බිල් එක එන අඩු වෙනවලු නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එකකින් වෙන එන්වයරන්මන්ටල් ඉෂුව එක වැඩිම ඉෂුව එකක් දෙන්නේ කෝල් වලින් අනිත් ඒවා නම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේකෙන් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් උත් යනවා එළියට කෙලින්ම ඇසිඩ් රේන්ස් during combustion of petroleum සල්ෆර් තියෙනවා පොඩ්ඩක් හරි combustion of vulcanized rubber vulcanize කරන සල්ෆර් ගන්නවා කියලා මම ඊළඟ පාඩමෙන් කියලා දෙන්නම් bacterial activity on organic matter protein වගේ වඩ during eruption of volcano ලංකාවේ මේක නැහැ නමුත් volcanic eruptions වලින් සමහර රටවල ගිනි කඳු පිපුරුවාම මේ ෆ්ලයිට්ස් පවා යන්න බෑ තනිකර කළු දුමෙන් වැහෙනවා අහස සති ගණන් යන්නේ නැහැ ෆ්ලයිට්ස් පවා නවත්තනවා මේ විදිහට තමයි සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් ඇඩ් වෙන්නේ හරි මේ ඇසිඩ් රේන්ස් වලට බලපාන එක්කෙනෙක් කොහොමද ඇසිඩ් රේන්ස් හැදෙන්නේ මොකක්ද ඇසිඩ් රේන්ස් කියන්නේ ඒකත් මෙතනම තිබ්බනම් හරි ලේසි වෙන්න තියෙනවා what is the pH value of normal rain water අපිට ලැබෙන වැහි වතුරේ pH value එක දන්නවද කීයද කියලා 5.6 anyhow it is little bit of acidic no less than 7 5.6 why that because of mixing of carbon dioxide in the atmosphere rain mixed with carbon dioxide කොහොමත් carbon dioxide තියෙනවනේ atmosphere එකේ ඉතින් වැහි වතුර ඒකත් එක්ක mix වෙනවා ඒ නිසා pH value එක 5.6 වෙන්නේ කොහොමත් acidic the problem is what the problem is if this less than 5.6 it becomes an acid rain මේක මීටත් වැඩි අඩු වුණොත් කියන්නේ strong acid කෙලින් acid ගතිය වැඩි වෙනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් මේකට හේතුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇඩිෂන් එක ඒක නවත්තන්න බෑනේ ඒ විතර නෙමෙයි නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් උත් තියෙනවා අකුණු ගහනකොට හැදුනා කියලා කිව්වේ මම ඇසිඩ් රේන් එකට බලපාන ප්‍රධානම ගෑස් එක සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වගේම අනිත් ගෑස් එක තමයි නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් එහෙම නැත්නම් නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් මේ දෙන්න කොහොමද වෙන්නේ අපි එකක් ගණන් කියලා දුන්නොත් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වලින් කොහොමද ඇසිඩ් රේන්ස් දෙන්නේ කියලා sulfur dioxide gas mixed with rainwater. First, it makes sulfurous acid, H2SO3, sulfurous, unstable acid. It's stable. Sulfurous acid further oxidized to form, මෙයා තවත් oxidized වෙලා හැදෙනවලු sulfuric acid එක, H2SO4. When sulfuric acid added to the water body, the water becomes acidic. The fish will die. When acids fall on the ground, the soil becomes acidic. Plants cannot absorb minerals.
pH value of the soil is decreased. When nitrogen dioxide added to the atmosphere, added and mixed with the rainwater, nitrogen dioxide gas එක mix වුණාම HNO2 nitrous oxide gas is මේකට කියන්නේ අපි nitrous acid කියලා කියන්නේ. Nitric නෙමෙයි. Another unstable acid. මෙයත් unstable. එයත් තව වතුරත් එක්ක mix වෙලා ඔක්සිජන් එක එකතු වෙලා හදනවා. අපි දන්න ඇසිඩ් දෙකක් කවුද මේ? කවුද? අපි දන්න ඇසිඩ් දෙකක්. මෙයයි strong acids දෙකක්. දෙවෙනි එක කෙනා කවුද? මේ ඇසිඩ් එකේ නම දන්නේ නැහැ. HNO3 HNO3 ඇසිඩ් එකේ නම දන්නේ නැද්ද? nitric acid. මෙයා nitrous. ඉතින් මේ දෙන්න සෙට් වුණාම water bodies ගන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න acid rains. nitrogen dioxide ඇඩ් වෙනවා ඇට්මොස්ෆියර් එකට nitrous oxide එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වාහන වල එන්ජින් වලින්. vehicle engines වලින් තමයි nitrogen dioxide ඇඩ් වෙන්නේ nitrous oxide විදියට. මෙන්න those are the adverse effects of acid rains. acid rains වලට acid rains වල බලපෑම. කෙලිම කැලෑ ඉවරයි ගස් ඉවරයි ඔක්කොම. Destruction of forest and crops. Destruction of aquatic animals due to increase of acidity of water. Affect the absorption of minerals by plants. ශාක වලට minerals උරා ගන්න බෑ. විදිහක් නැති වෙනවා. Dissolving of limestones and other rocks. Ruins වගේ දේවල් ඔක්කොම දී වෙනවා. ටාජ් මහල් වල මාබල් එහෙම ඔක්කොම දී වුණා. Metallic buildings, metallic statues ඔක්කොම දී වෙනවා. React කරනෝනේ. acid එක. Poisonous heavy metals dissolved water. They become activate. සමහර poisonous substances තියෙනවා inactivate වෙන්නේ. හැබැයි acid ගතිය වැඩි වෙච්ච ගමන් activate වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන deactivate වෙලා acidic medium එකක් ආවද active වෙන්න ගත්තා. domestic waste කියලා කියන්නේ අය ඉවර කරන්න පුළුවන් පාඩමක් නෙමෙයි. domestic waste ගැන කතා කරොත් මේ මම ඒ ගැන අනිත් දවසේ කතා කරන්නම්. electronic waste ගැන කියන්න ඒක ලේසි. මොකද domestic waste ගත්තොත් මොනවද අපි ගෙදර ගන්න chemicals ඔක්කොම තියෙනවා ඒකේ. මොනවද? food additives, cosmetics, washing agents, ඒ කියන්නේ detergents, drugs, බෙහෙත් වර්ග, ඊළඟට disinfectants, විස බීජනාශක. මේ ඔක්කොම කියන්නේ domestic waste කියලා. හරි? මෙතන e-waste මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. ගන්න ලෝකේ තියෙන ලොකුම කරදරයක් මේක. මොනවද e-waste කියන්නේ? definition එකක් ඇහුවොත් එimhe e-waste කියන්නේ electrical and electronic accessories which are stopped permanently. අය ගොඩ ගන්න බෑ. හදන්න බෑ. From reselling and selling are called e-waste. නැවත විකුණන්නත් බෑ, කඩෙන් විකුණන්නත් බෑ. සම්පූර්ණයෙන් අහක දාන දේවල්. e-waste. මේ තියෙන කඳු වගේ කම්පියුටර් කේසින් තියෙන්නේ. ලැප්ටොප්ස් එහෙම් පිටින්ම තියෙනවා. අපේත් මේ තියෙන ලැප්ටොප්ස් අවුරුදු 5ක් 6ක් ගියාම කුණු ගොඩ දාන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ෆෝන්ස් කීයක් ගාලා නැද්ද ඔයගොල්ලන් කුණු ගොඩේ? ගෙදර ඉස්සර තිබ්බ ෆෝන්ස්. ඉස්සර බොහොම ආසාවෙන් තියා හිටියුවා. වැඩක් නැහැ ඒවා. කවුද ගන්නෙ? The materials that release e-waste. One e-waste add වෙන විදි. Lead from batteries, circuit boards, mercury from thermometers, CFL bulbs, cadmium batteries, cellular phones, beryllium, computers, telephone, arsenic, LED, PVC කියන්නේ pipe. ඒවත් තියෙනවලු කේසි කම්පියුටර් කේසින් වල වයර්ස් වල PVC තියෙනවා. මේ ලංකාවට අලුතෙන් මෙන්න හදන එක තමයි නියුක්ලියර් වේස්ට් කියන්නේ මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා. radioactive elements, high toxic materials. තාම විෂය. ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ යුරේනියම් කොටසක් අපි මෙතන මේසෙ උඩ තිබ්බොත් එහෙම එයාගෙන් එමිට් වෙනවා රේසස් ඇල්ෆා ගැමා බීටා කියලා. කොන්ක්‍රීට් එකක් උනක් විදගෙන යන්න පුළුවන්.
metal sheet එකක් වුණත් විදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒවා ගිහිල්ලා අපේ genes damage කරනවා, gene mutations, ඥාන විකෘතිතා ඇති වෙනවා. ඒකට cancers හැදෙනවා. nuclear weapons වලින් එක තමයි, nuclear bombs වලින් එක තමයි වෙන්නේ. nuclear bomb එකකින් සියල්ලම උණු වෙලා යනවා තත්පර ගානකින්. උණු වෙනවා. ඒ තරම් ලොකු heat එකක් දෙන්නේ යා. මෙයාලගේ මේ radioactive elements වල nucleus ඇවිල්ලා unstable. අනිත් elements වගේ නෙමෙයි. uranium, thorium, plutonium වගේ nucleus unstable නිසා මේ nucleus වලට වෙන neutrons වලින් පහර දෙනවා. neutrons හප්පනවා මේ atoms වල. මේ හප්පපු ගමන් කැඩෙනවා nucleus එක දෙක තුනකට කැඩෙනවා nucleus. එක nucleus එක nucleus කිහිපයකට කැඩෙනවා. මොකද unstable නේ. මේවා අපි හප්පනවා neutrons වෙන ඒ වගේ. එහෙම කැඩුනහම එතන ලොකු රියැක්ෂන් එකක් වෙනවා. ඒකෙන් ලොකු එනර්ජි එකක් රිලීස් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ හැම ඇටම් එකකම නියුට්‍රෝන්ස් වලින් හපපුවාම හැම තැනම නියුක්ලියස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා රිලීස් වෙන එනර්ජි එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ හැදෙන එනර්ජි එක ගැන කියන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණයක් හැදෙන එනර්ජි එක. රිලීස් වෙන එනර්ජි එක. ඒක තමයි නියුක්ලියර් ෆිෂන් කියලා කියන්නේ. ඕක වෙනවා සන් සූර්යාගේ ඇතුලේ. සන්ස් රේඩියේෂන්ස් වල හැදෙන්න හේතුව ඒක තමයි. සන්ස් වල තියෙනවනේ මොනවද? මොනවද සන්ස් වල ෆුවල්, ලික්විඩ් ෆුවල් තියෙන්නේ හීලියම් and හයිඩ්‍රජන්. සන්ස් ඇතුලේ සූර්යය ඇතුලේ වෙන්නේ නියුක්ලියර් ෆිෂන් එකක්. ඔය වගේ නියුක්ලියස් කැඩෙන කතන්දරයක් වෙන්නේ. ඒක තමයි ඒ එනර්ජි එකෙන් තමයි අපිට මේ හීට් එක දෙන්නේ. right මම මෙතනින් නවත්තනවා. මොකද මේ ඩොමෙස්ටික් වේස් ගැන කතා කරන්න ගියොත් මේ food additives E number පවා කතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ food type නේ මන් දන්නේ. මේවා මේ 8 වසරේ තිබ්බනේ ළමයිනේ. මම පොත කියවලා තමුන්ට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මේ. food additives කාපුවම මොකද වෙන්නේ මේ ලෙඩ හැදෙන ලෙඩ මොනවද? cleaning agents, detergents ගෙදර තියෙන. medicines වර්ග. cosmetics මේකම පාඩම. paints මට paints ගැන කියන්න අමතක වුණා. අතෙන්ට නිකන් තියෙන්නේ domestic waste. වෙනවද? එතන ගම domestic waste තියෙන්නේ. ඊළඟට තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා තව කිහිපයක්. මෙන්න මේ fossil fuel waste matter POPs ගැන කියලා දෙන්න ඕන. ඊළඟට තියෙනවා environmental threats ගැන උගන්වන්න. adverse effects of environmental pollution. මම acid rains ගැන කියලා දුන්නා. මේකේ තියෙන්නේ මේ global warming ගැන කියලා දුන්නා. මේ global warming ozone depletion ගැන කියලා දෙන්න තියෙනවා. ozone depletion ඒ වගේ ill effects. ඊළඟට තව photochemical smoke මතකද පහුගිය කාලේ දවසක් අපිට ඉස්කෝලේ නිවාඩු දුන්නා මේ photochemical smoke එකක් ඇවිල්ලා. ඒවා ලංකාවේ දැන් තියෙනවා. ඉස්සර අපි පොත්වල ඉගෙන ගත්තත් දැන් ලංකාවේ අපිට අත්දකින්න තියෙනවා. ඒවා ටිබෙට් සිටිස් වල විතර දැන් මේත් තියෙනවා. ඊළඟ මෙන්න මම කියපු බයෝමැග්නිෆිකේෂන් තියෙනවා. ඒක නම් දැන් දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. ඊළඟ තව තියෙනවා යූට්‍රොෆිකේෂන්. මෙන්න මේ ගැන කියලා දෙන්න ඕන. මේක අහන්න ඉඩ තියෙනවා යූට්‍රොෆිකේෂන්. සුපෝෂණය මම පේපර් ක්ලාස් එකේදී කියලා දුන්නේ. යූට්‍රොෆිකේෂන්. එච්චරයි. ඊට පස්සේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. ලබන සතියේ මේක ඉවර කරන්න පුළුවන් අපිට. හරි? කොහොමද ඉවර කරනවා ලබන සතියේම? අවසානයේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් ගැන කරලා ඉවර කරන්න තියෙන්නේ. අද ක්ලාස් එක කරන්න සිද්ධ වුණා. මොකද මේ පාඩම් ඉවර කරන්න ඕන නිසා. කොහොම නමුත් ඒක පේපර් එකට නම් එයි මේ පාඩමෙන්. හරි? eutrofication, biomagnification ඒ ටික බලන්න ඊළඟ ෆුඩ් පිරමීඩ් ඒ වරම් පුළුවන් නේද? නේද? acid rains ඒ කතන්දර ටික මතක තියාගන්න pollutants ගැන. ඒයි මහ ලොකු දේවල් අහන්න නැති වෙයි. හැබැයි ඔලෙල වලට මට තව ටිකක් මේ පාඩමේ රබසදී කියලා දෙන්න තියෙනවා. මොකද අපි නොහිතන තැන් වලින් පේපර් එක හදනවා. නොහිතන තැන් වල පාඩමේ අන්තිම කොටස් තියෙනවා. මොනවද? ඔකේ තියෙනවා මේ ආකිටෙක්චරල් ගයක් හදද්දි කොහොමද හදන්නේ එක. ඊළඟට එනර්ජි සස්ටේනබල් එනර්ජි වේස්ට් එනර්ජි මැනේජ්මන්ට් සස්ටේනබල් land management, sustainable garbage management
ඒ වගේ එන waste management ඒවා එනවා. ඒ ටික පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න ඕන තව. ඒත් එක්කම හයිඩ්‍රෝකාබන් කොටස. right අතන එහෙනම් ඇති. අපි නවත්තමු. good night.